application of our trigonometric functions, the SOhCAHTOA. No. Sa SOhCAHTOA natin, class, let us recall, SOhCAHTOA, bakit tinawag na SOhCAHTOA? Because sine is equal to opposite over hypotenuse. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse. And lastly, tangent is equal to opposite over adjacent. We have the angle of elevation. When we say elevation, pataas siya, pababa? Pataas. So we define angle of elevation as angle formed by the line of sight and the horizontal plane for an object above the horizontal. For example, we have here the object. Anong object ang gusto ninyo? Nakikita natin sa taas. Puno na lang, sir. Let's say si Frankie. Andito si Frankie. Papahito, sir. Let's say ito yung building natin. Natalon daw si Ron. Tapos sa building na to, nandito si Frankie. Yan si Frankie. Tapos, meron dito tayong line of sight. Sabihin natin, andito si Ken. Okay. Ito na ngayon yung tinatawag natin line of sight. Nandito na part. Tapos, yung horizontal line natin ay, let's say, ito yung object natin si Ken going to Frankie. Let's say, tinititigan ni Ken si Frankie dun sa okay. Tapos, yung angle na na-form, ito po yung tinatawag natin na angle of elevation. Now, if this is the angle, ano yung katapat niya? Si opposite, si adjacent, or sa hypotenuse? Opposite. Opposite. Katapat lagi ni given angle si opposite. Now, the longest side is the hypotenuse. And the remaining side is the adjacent. Para ma-apply natin si SOhCAHTOA. Take note, only applicable si SOhCAHTOA sa right triangle na napo-form. Right triangle. So, meron dapat tayong 90 degrees palagi. To further understand, let's have example number 1. What is the angle of elevation of the sun when a 20 feet tree casts a 68 feet shadow? So, anong mga objects meron tayo? Meron tayong shadow. At meron tayong tree. So, imagine meron tayo, andito yung sun. Tapos, meron daw tayong tree. Ano yan? Vulkan? Vulkan, puno yan. Napaka-ano nyo naman sa drawing ko. Puno yan. Yan. Basta puno yan. Okay, ang height ng puno, ano yung height ng puno? 20 feet. Ang height daw itong puno na to ay 20 feet. Tapos, nag-create siya ng shadow. Ano yung shadow niya? Papunta dito. Kung dito yung sun, syempre may shadow yan dyan na 68. So, may 68 feet daw dito na shadow. Gets niyo? Kung dito yung sun, dito yung puno, may shadow siya ngayon na nag-create. So, ito na ngayon yung ating right triangle. Ayan na yung ang tanong, what is the angle of elevation? Nasaan yung angle na hinahanap? Ito? Or ito? Diyan. Ito? Apo. Or ito? Sa baba. Sa baba. Since we are dealing with elevation, no, paakyat yung ating. Yan. Anong angle daw ito? Angle of So, ito na yung given natin. Let's name the given. Ano ngayon si 20 feet? Siya si
Opposite. And this is one. Tanong natin, what is the angle? Angle. Hypotenuse ba? What is the angle of elevation? So ito yung hinahanap natin. Now, sa ating SOhCAHTOA, ano yung malalaman natin? SOhCAHTOA, ano ba yung given? Opposite, Opposite tangent. and adjacent. Ito siya. So ang gagamitin nating function ay Tangent. tangent. So we have tangent theta is equal to opposite over adjacent. Now, tangent theta, meron tayong given na opposite. Ang opposite ay 20 feet. 20 feet or simply 20 na lang, tapos 68. Okay. Sir, paano na yan? We're looking for the theta itself. Eh, may tangent pa siya. So, i-simplify muna natin to. Tangent, 20 over 68. Paki-insert sa calculator. 20 na. Ilan? 0.20. Dapat decimal. 0.29. 0.29. Eh, may tangent pa tayo dito. So, this is, diretso yun na. Simplify ito. 20 over 68. Tapos, press shift. Shift. Wait lang, sir. Tan. So, ang magiging paano yung theta is shift tapos tangent. Para makuha si angle. Then, equal sign. 16.30. 39. Ay, ano ba? Then, we're looking for the angle, so, degrees. Ah, 16.39 degrees. Nakuha? Opo. Madali? Opo. Ulitin sa calculator. Sa calculator. 16 over 68. Press equal sign. 16? 20. Ay, 20 over 68. Now, shift tangent. Two decimal places. Kuha na? Next! Erase ko tong definition ni tangent. Dito tayo, ani angle of elevation. Dito tayo solve. For problem number 2. Everyone read problem number 2. A hot air balloon rising vertically from a launching point is kept on site by a photographer for a series of photographs. The distance between the launching point and the photographer is 400 meters. Okay, dun muna. Ano yung mga objects natin? Hot air balloon. And the photographer. So let's say, nandito yung photographer naman. Dito yung photographer. Sorry ganyan lang kaya kong i-drawing. Yan. Siyempre may camera siya. So dito yung ganyan. Tapos, andito yung starting point ng hot air balloon. Tapos yung hot air balloon daw, umaangat siya vertically. No. So let's say, andito na yung hot air balloon. Basta ganyan siya. Tapos di ba may ganyan? Sir, pancake na po. Uy, huwag kayong bastos. Inani yung show. The best ko na yan. Inani yung show nito. Tapos may ulam. Tapos may ibon. Tama na, sir. O, vertical daw siya. Paakyat. Dito yung starting point natin. Tapos nandito yung photographer. Ayan. Dito yung camera niya. Tapos, ito na ngayon yung triangle na mapo-form.
Okay, paangat. Now, kunin na natin yung mga given. What is the distance from the launching point to the photographer? 100. Ito si 400. Ano pa yung ibang given? Wala na, no? Ito lang. Sa letter A, find the angle of elevation if the height of the hot air balloon above the ground is 200 meters. Saan nilalagay si 200? Opposite. Sa opposite. Launching point to Hot air hot balloon. air balloon. Ito si 200. Now we're looking for the Angle angle of elevation. Itong angle na ito. And from the given, ano yung makukuha nating information using the SOhCAHTOA? Tangent. Tangent. Tangent pa din. So we have Opposite. Opposite. Tapos adjacent. and Adjacent. adjacent. Siya pa din. Tangent na naman. So we have tangent theta is equal to 200 over 400. Now, 200 over 400. 0.5. Shift tangent. 26.56. 57. 26.57 57. degrees. Yun. O, madali lang pag sa angle of elevation. Just press the shift function. For the number 2, graph the angle of elevation as a function of the hot air balloon's height when it is 100 meters, 200 meters, 350 meters, and 700 meters above the ground. Paano naman yon? Gagawa na tayo ng graph. So, pag function, gagawa na tayo ng ganito. X, Y. So, ang X given natin ay si 100, si 200, 350, 700. and 700. Now, nakuha na natin yun sa 200. Diba? Ang sa 200 natin, 26.57. So, isulat natin dito, 26.57. Kunin naman natin, pag yung height daw naman ng hot air balloon ay 100. 14.04. So, magiging 100 over 400. So, anong theta natin? 14.04. Degrees. 14.04 degrees. Kapag 350, Ay, 350 over 400. so theta is equal to 41.19. 19? 19. 41.19. And lastly, 60.26. 700 Over over 400. 60.26. 26. Ano napapansin nyo sa relationship nila, no? Pag mas mababa yung angle dito, mas maliit din yung distance. So, pag malaki-laki na yung distance, umaangat na siya, pataas din ng pataas yung ating angle na napo-form. So, that is now the table or the graph of the function. Na gusto niya pa i-graph. Gusto pa niyang i-graph. Sige, i-graph natin. O, paano mag-graph? So, pag graph natin siya, dito yung starting natin, let's say 0. Tapos, 100. 200. Dito si 300. But we're looking for 350 lang. So, ito yung hahanapin natin.
Tapos, 400. So, let's say, lumugtong dyan. Tapos dito, let's say, tig 20. 20, 40, 60, 80. Dito sa 100, 14.04. So, bago mag-20, bago mag-15. Yan. Sa 200, 26.57. So, lagpas ng 20. 350, 41. Lagpas na 40. And 700, 60.26. Let's say dito 700. So, yung graph na tinutukoy niya, pag ganyan siya. Increasing. Kuha si angle of elevation? Yes. Copy? Gusto tayo, angle of elevation. Hindi ko pa get set. Sir, nakabaliktad yan. So, angle of depression. This is an angle formed by the line of sight and the horizontal plane for an object below the horizontal. So, para mas maintindihan natin, illustrate natin. So, let's say yung object natin nasa taas. Yun pa din. Sino naman gusto nyo? Si Pudaw. Si Pudaw. Let's say si Pudaw nasa taas ng building. Tapos may tinitignan siya dito. Si Caitlyn. Okay. So from the line of sight ni Pudaw, guilty. Ayan. Tapos, yung angle, habang tinitignan niya. Pababa. Tamis! Yun yung angle na napo-form. Last, pwede din natin gamitin to ha, yung nandito, since right naman yan, right din naman ito. Sa ating property ng transversal, itong angle na to kasi ay equal lang din sa kay angle na nandito. Ito yung tinatawag naman nating angle of elevation, while yung pababa, yung tinatawag nating angle of depression. Kasi pababa. The angle of depression from the top of a 300-meter tower. So, meron tayong tower. Paano mag-drawing ng tower? So, ito yung tower. World Trade Center. Paano ba? Paano ba Eiffel Tower? Okay, wala pa. 9/11. Let's say tower to ha. Pyramid of Giza. Sir, ang pyramid daw. Eiffel Tower yun. Say tower yan. Yaw. Imagine na tower na lang yan. Parang Paris. Toblerone. Basta tower. Sir, Toblerone. Ang height daw nung tower natin ay 300 meter. 300 meters. Label na natin yung 300 meters. Ang height niya ay 300 meters. Taas are 32 and 48. So, meron siyang Angle. angle na 32 and 48 degrees. So, let's say ito yung isang building. Tapos another building. Tapos, from the top to here, isang angle. Tapos, meron tayo ditong horizontal. Tapos, Angle of depression. itong from here to another one. Ayan. Yaw. So, dalawa ating angle na na-form. Alin si 32, alin si 48? Mas maliit. Alin yung maliit? 32. Saan? Sa taas. Siyempre, ito mas malaki si 48. 48. Sa kaliwa. Tapos si 48? Yeah po. Ito si 32. 32.
Okay, so yung ground natin. How far are the two buildings from each other? Oh, hinahanap natin itong dalawang building. Ito yung unknown natin. Ito yung unknown. Tandaan, ito ay equal din sa nandito, tama? Yes. So ito ay 300 meters din. Ano pa yung mga given natin? Ayun lang sa So i-label na natin, if this is the angle, this is now the opposite. Tama ba? Yes. Opposite. Tapos, Adjacent and Balik. Balik tayo. tama, ito yung theta opposite. Ito si adjacent. Tapos si hypo. Tapos, itong line na to ay si Hypo. hypotenuse. And hypotenuse. O, kunin muna natin ito. Ito munang 32 nga ang kunin natin. Itong 32 degrees. 300. 32. Kaso, meron pa tayong unknown. No? Isa lang na side yung given natin. Dapat meron tayong two sides given. Mali yung example. But given naman yung ating angle. So, mangyayari, ano ba? Ito ay, anong kukunin natin? Ito munang adjacent. Itong adjacent ang kunin natin. So, tangent pa din. TOA. So, we have tangent 32. That's the angle. Is equal to opposite natin over adjacent. Now, unknown sa adjacent. So, tangent 32, kapahin lang natin. Opposite is given. We have 300 over adjacent is unknown. Sabihin natin na A na lang siya. A. A. So, cross multiply, we have A Times. tangent 32 is equal to 300. To find A, i-divide natin ng tangent 32. Tangent 32. This will be cancelled out. A is equal to 300 over tangent 32. Ano suntok sa'yo? 83.10 for 80 over 10. Oh, ba't iba-iba? For 80 over 10. For, ba't 83 kanya? Or 80. So, 300 over tan 32. For 80 over 10. Or 80. Point Point 10. 10. Over 10. for 80.10 meters. Yan yung distance ngayon, tower to here. Next, tower to building A. Ano naman yung angle of elevation natin? Ano given? Tangent 48 is equal to 300 over building B. So we have B. Follow lang din natin yun. Pag, shortcut kasi dito, pagpalitin lang. So we have 300 over tangent 48. 270 over 5. Ilan? 270. Calculator nyo. 2.12. 12. The question is, gano'n daw kalayo yung dalawa? So we need to subtract the distance of A to B. So 480.10 209. minus 270.12.
Ilan to? 209.98. 209.98. Boom. Ito ngayon yung distance of building A to building. Let's say ito si A, building A. Oh my God. Oh, humirap na. Papihin. Okay, let's check your work. May papel po nakaagaw pa. Tingin na dito. May effort points ang magandang illustration. So, let's start yan sa Wala na, di wag na sa'yo. Okay, the roof of the house is in isosceles triangle shape. When we say isosceles triangle, equal yung ating bases or base angle. Tapos equal din po ito. Yung hypotenuse. With the base angle of 30 degrees. Saan ilalagay si 30? Sa ano, sa base angle. 30 equal din to 30 degrees. And the base length of 10 meters. Base length is 10. So divide natin sa 2. 5 and 5 meters. What is the total length of the two equal sides of the roof? Anong hinahanap natin? Height. Height po. This side or this one? Height po. Hypotenuse. So yung hypotenuse natin equal yan kasi they have the same measurement. Now, pag-isahin natin yung triangle. Para di malito, isang triangle lang gamitin natin. Let's say itong nasa right side na lang. Right side. Pag right side yung ginamit natin, ito na siya ngayon. 30 degrees. We have 5 here. Tapos ito yung unknown. Yung missing. Kuha? This is now the opposite side. This is the adjacent and this is the hypotenuse. Following the SOhCAHTOA, ang hahanapin natin, kasi ang given measure is adjacent, now unknown natin si hypotenuse. So anong function? A and H, so we will be using cosine. So we have cosine, what is the degree? Angle 30 is equal to 5 over hypotenuse. adjacent is 5 over hypotenuse. Let's say x na lang. Okay? Now, cross multiply or yung shortcut na tayo. Pagpalitin lang natin. This will become x is equal to 5 over cosine 30 degrees. I-insert na sa calculator. Walang shift ang gagamitin kasi length naman ng side ang hinahanap. X is equal to 5.77. So this is 5.77. Now the question is, what is the total length of the two equal sides? I-add natin 5.77 plus 5.77 or simply times 2, this is 11 point. 11.65. Ilan? 11.54 meters or 11.55. Okay lang. 11.55 is the final answer. Yung total length. Kasi equal sides. I-add mo yung Appointees. Dapat may illustration. Tapos, ayan, 11.54. Pag tama lahat, 10 points. Pag kulang, mali, 5. Anong mali mo? Yung sa... Hindi niya na-equal yung dalawa sir. Yung sa... Hanggang dito ka lang? Opo. 8. Sir, paano po ganyan? Pag ganun na agad, 11 point. Dumiretso mo na? Ano na, ginamit ko na po yung net.
Wala ka ng upuan. Wala ka ng ginamit mo? upuan. 10 meters na agad. 10 meters. Kapag nakaka-times ko na agad siya. Nagkataon lang yan. Pero pag 10 meters kasi ginamit mo, hindi right triangle ang mabubuo. Oblique triangle. At hindi mo magagamit sa SOhCAHTOA kapag hindi siya right. Nagkataon lang yan. Wala. 5 per effort. Pero nakakakuha ko yung sagot na ano. Nagkataon lang yan. Nakakasakit ka naman sa Number 5. Flagpole 20 feet high is secured with a guy wire and fixed to a peg 8 feet from the base of the tower. Meron tayong flagpole. Tama? Let's say flagpole. Tapos, may bandila siya. Yan. Ang cute. Tapos, fix to the... Oh, tanggal na. 8 feet from the base of the tower. Meron daw wire guide, nilagyan siya ng pampatibay, tapos nandyan yung peg. Tapos, ang layo daw from the base ay... So, saan nalagay si 8? Sa baba. What is the angle? What angle does the guy wire make with the ground? Ito yung hinahanap natin. Ano pa yung isang given? 20 feet po. High. 20. Dito ba? Yes. So, label natin. This is the angle. Ano to? Ay ano, opposite. Ito naman. Adjacent. So, opposite and adjacent, what function? Tangent. Tangent theta is equal to 20 over. 20 over 8. Angle ang hinahanap natin, dito lang kayo mag-shift. So, insert natin 20 over 8. 68.20. Tapos, shift tangent. 68.20. So, ito yung angle. Mali? Bakit? Last number. The distance between the base of a tower and a surveyor is 100 meters. Jerry, ano yung surveyor? Ano yung surveyor? Conveyor lang alam ko. Ano yung surveyor? Nagbabantay sa sementeryo? Majority card yun. Surveyor, sila po yung mga nagsusukat ng lupa. Surveyor ang tawag sa Ako yung mga Hindi nagsusurvey sa research. So, meron tayong tower. Let's say ito yung tower natin. Ganun yung tower. Tapos, meron tayong surveyor. Ang layo daw niya ay 100 meters din sa tower. So, 100 meters. The angle of elevation to the top of the tower is 34. So, from the surveyor to here is... Yun. Letter A, what is the height of the tower? 20 feet. Wala pa nga. Ay, sorry, sabay pala yun. Height ng tower. Lakas. Ano to? Let's say X. So this is the angle. We have now the opposite. 100. And this is the adjacent side. 100 over cos. Opposite and adjacent, what function? Tangent 34.20 is equal to x over 100.
Cross multiply, this will be equal to 100 tangent 34.20 is equal to, or pag nilagyan nyo ng parenthesis, okay lang yun. Insert nyo na lang ito sa calculator, 100 tan 34.20. Walang shift yan ito. Walang shift. Walang shift kasi side yung hinahanap. Diretso lang. 7. Bakit? 9. Tama. 67.96. Sino nakakuha niyan? Pwede ko yung 68 na lang. 68. Letter B, what is the distance of the surveyor from the top of the tower? Ano naman ang hinahanap? Hypotenuse. This is the hypotenuse. Ayaw nga, ba't naka-degrees to? Dapat hindi. Dapat to ay meter. Very good sa nakapansin. Sino nakapansin? Si Jared tsaka si Ramirez. Okay, letter B. Daniel, anong hinahanap sa letter B? I know! Bulag pa! Ba't nagkaroon tayo ng hypothesis? Ano to? Science? Investigatory project? Okay, makinig na sa hypothesis ni Dan. So, meron tayong 100 adjacent and hypothesis. Hypotenuse. So, adjacent and hypotenuse, what function? Cosine. Cosine 34.20 is equal to? Adjacent is 100 over hypotenuse. Let's say, ibang variable naman. H na lang. Now we have H is equal to 100 over cosine 34.20. Ang sagot natin? 1. Diretso lang to ha, class. Let ang hinahanap natin. So, 100 over cosine 34. Nagiging 0.78 yung Dapat diretso. Dire-diretso. ano sir, kunwari, ganun yung isa-isang Okay, 5 points each. 5 sa A, 5 sa B. Sinong 30? Paano pag We, taas kayo dyan ha. Anong checking sir sa A and B? Tig 10-10. Yung A and B sir. 40 dapat yan, dalawa Sinong yun below eh. 20? Sir, paano pag Duda si sir.